Morgen. Wir kommen hier zusammen, um jetzt 2 Tage zu beraten in Brüssel über Fragen, die uns gemeinsam bewegen. Das ist sehr wichtig, denn unverändert ist Europa herausgefordert durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit all den furchtbaren Zerstörungen in der Ukraine, der hohen Zahl an Menschenleben, die dem russischen Krieg zum Opfer gefallen sind, bisher schon. Aber auch, weil das ja ein Anlass ist, sich darüber zu verständigen, wie wir unsere Unterstützung für die Ukraine weiter gemeinsam organisieren. Das wird auch wichtig sein, denn wir müssen uns darauf einstellen, dass es lange dauern kann. Und deshalb ist es auch bedeutend, dass wir hier uns unterhaken und sagen, wir sind bereit, das auch lange durchzuhalten, was an finanzieller, humanitärer Unterstützung für die Ukraine notwendig ist, aber auch, wenn es etwa um Waffen geht. Wir werden das auch mit Präsident Zelenski diskutieren können. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich wird auch eine Rolle spielen, was in Russland stattgefunden hat. Es zeigt sich einmal mehr, dass es einfach unverantwortlich ist, militärische Gewalt in Privathände zu geben. Das ist bedrohlich, und was die Wagner-Söldner in dem Ukraine-Krieg gemacht haben, was sie in Afrika und vielen anderen Orten der Welt machen, ist unverantwortlich, unverzeihlich, und da sind viele Verbrechen mit verbunden. Aber das bedroht eben auch die Stabilität dann zum Beispiel eines Landes wie Russland. Auch das haben wir gesehen. Wir haben das sehr genau beobachtet und uns, als die Ereignisse sich überschlugen, miteinander beraten. Klar war für uns immer, dass wir das nur beobachten können. Das ist etwas, das in Russland stattfindet, das nichts zu tun hat mit dem Handeln irgendeines anderen Staates. Und es war auch wichtig, dass entsprechend ruhig die Reaktionen der Staats- und Regierungschefs waren. Hier aus Europa, aber auch unter den Verbündeten, wie zum Beispiel auch die USA. Für uns ist wichtig, dass wir gleichzeitig ein bisschen im Vorfeld des NATO-Gipfels diskutieren mit dem Generalsekretär, mit dem wir die Gelegenheit haben, das vertieft zu tun. Auch das ist gut, weil die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der NATO, die für die transatlantische Verteidigung wichtig ist, so bedeutend sind. Und dass wir das jetzt und in dieser Situation tun, das ist gut. Ich will noch mal unterstreichen, auch im Hinblick auf den NATO-Gipfel, dass ich unverändert hoffe, dass nach Finnland jetzt auch Schweden Mitglied der NATO wird. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wir haben noch viele andere Punkte, die hier auf der Agenda stehen, die wichtig sind. Aber da geht es vor allem darum, dass wir ein bisschen nach vorne blicken, wenn es etwa um die wirtschaftliche Souveränität unseres Kontinents und Europas geht, dass wir stark sind in den Dingen, die für die Zukunft wichtig sind. Wir werden auch diskutieren über Fragen von Migration. Da sind aber Entscheidungen getroffen worden bei den Innenministern, die eine gute Grundlage sind für das, was wir hier zu tun haben, sodass das hier eigentlich mehr ein Schritt der Konsolidierung von Meinungsbildung ist, die schon stattgefunden haben. Dass die Wagner-Truppen nach Belarus gehen, wäre das Sicherheit von Wir müssen genau beobachten, was da geschieht und in welcher Dimension das der Fall ist. Auf alle Fälle gibt es ja Klarheit über das, was wir einander schulden. In der NATO haben wir uns Beistand versprochen. Jeder Angriff auf NATO-Territorium ist eine Sache, die wir gemeinsam beantworten werden. Und deshalb können sich auch alle darauf verlassen. Gegenwärtig ist es unsere Aufgabe, genau hinzuschauen, ob da etwas geschieht oder nicht, wie wir das ja auch in der Vergangenheit sehr genau getan haben, als etwa die verschiedenen Versuche unternommen wurden, aus Belarus heraus Destabilisierung in Europa zu organisieren. Braucht die EU eine Strategie für ein instabiles Russland? Und wenn ja, was soll das? Wir brauchen eine Strategie, wie wir die Ukraine unterstützen beim Kampf für Unabhängigkeit und Integrität und Souveränität. Das ist das, was wir auch tun. Und ich habe bereits eingangs gesagt, dass es darauf ankommt, dass wir bereit und in der Lage sind, es lange zu machen. Deutschland ist ja, wie Sie alle wissen, gegenwärtig der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine nach den USA. Das ist, was wir auch als unsere Aufgabe begreifen. Und wir haben sehr relevante Unterstützung auch bei der Verteidigung ermöglicht, indem wir eben Artillerie geliefert haben, auch sehr weitreichende und effiziente, indem wir insbesondere bei der Luftverteidigung mit sehr wirksamen Waffen unterstützen. Und das werden wir auch weiter tun. Was für uns immer klar ist, und das knüpft an das, was ich aus dem Gespräch mit Präsident Biden und dem britischen Premierminister, dem französischen
Präsidenten auch aus einem Gespräch mit dem polnischen Ministerpräsidenten berichten kann, wir sind nicht Partei dessen, was in Russland geschieht. Das ist ein Problem, das sich Putin selber herangezogen hat. Das können wir nur beobachten. Und unser Ziel hier ist nicht ein Regierungswechsel, ein Regime Change in Russland. Unser Ziel, das wir verfolgen, ist eine unabhängige Ukraine. Die Bundeskanzlerin der Ukraine fordert ganz konkrete Sicherheitsgarantien. Wie könnten diese Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussehen? Wir haben uns als Staaten verpflichtet, dass wir auch zukünftig der Ukraine etwas schulden, was ihre Sicherheit betrifft. Deutschland ist schon seit langem mit seinen engsten Verbündeten dabei, solche Diskussionen mit der Ukraine zu führen. Das werden wir auch weiter tun. Haben Sie nicht Angst, dass der Migrationsziel eigentlich platzt, wenn Polen und Ungarn nicht mitmachen? Ich bin eigentlich sehr froh über die Entscheidung, die die Innenministerinnen und Innenminister getroffen haben. Das ist ein großer Durchbruch, denn das, was dort vereinbart worden ist, ist ein Solidaritätsmechanismus, den wir schon lange in Europa gebraucht hätten. Der verlangt von allen etwas ab. Der bedeutet, dass die Staaten, die Außengrenzen der EU haben, ihren Beitrag leisten. Diejenigen, die kommen, registrieren, ihnen die Möglichkeit geben, Anträge zu stellen. Und es bedeutet gleichzeitig, dass wir in einem solchen Solidaritätsmechanismus natürlich auch Verantwortung übernehmen für einen Teil der Flüchtlinge, damit nicht alles bei den Grenzstaaten bleibt. Im Übrigen hat die Geschichte der letzten 10, 20 Jahre ja gezeigt, dass jeder Staat, der glaubt, das ist ein Problem der anderen, irgendwann erlebt, es könnte auch das eigene werden. Und ich finde, das ist vielleicht die Geschichte, die wir aus der Vergangenheit gelernt haben sollten. Und vielleicht hat sie ja auch dazu beigetragen, dass jetzt dieser gute Konsens bei den Innenministerinnen und Innenministern möglich war. You had the president of Iraqi Kurdistan region, Najib Barzani, 2 days ago. Could you tell me something about that meeting in English, please? We had a good meeting. Could you tell me something? What did you? Herr Bundeskanzler, was Sie jetzt nicht sagen, Sie sprechen von Verantwortung in der Migrationsfrage, aber sollte die EU nicht auch über die Verantwortung bei der Tragödie im Mittelmeer sprechen, gerade was den EU-Staat Griechenland anbelangt? Wir haben alle eine Verantwortung dafür, dass Menschen nicht in Seenot ertrinken. Das ist schon immer meine Haltung, aber auch die Haltung der Europäischen Union. Und das wird natürlich dann immer ganz konkret werden müssen, dass wir über die Dinge sprechen, die dann anstehen und die zu tun sind. Aber das gehört alles zusammen. Und die große Aufgabe, vor der wir stehen, ist, die humanitären Verpflichtungen sehr ernst zu verfolgen, die wir haben, und unsere Verantwortung gegenüber anderen wahrzunehmen. Deutschland ist committed und wird auch weiter committed bleiben, dass wir das Grundrecht auf Asyl gewährleisten, dass wir internationalen Flüchtlingsschutz gewährleisten, wie wir das in der Vergangenheit auch tun. Und das Wichtigste wird eigentlich sein, dass wir dadurch auch eine Verbesserung der Lage an den Grenzen Europas, wo wir Verantwortung haben, ermöglichen, indem wir auch mit Migrationspartnerschaften arbeiten. Da wird Deutschland sehr entschieden vorangehen und eng abgestimmt mit der Europäischen Union handeln. Da es ja gleichzeitig so ist, dass wir für das Wachstum unserer Volkswirtschaften Arbeitskräfte mit sehr unterschiedlichen Qualifikationen, sehr speziellen, durch langjährige Studien und Arbeit erworbenen Qualifikationen, aber auch manchmal solchen, die einfach mehr hands-on sind, brauchen, ist jetzt eigentlich eine gute Zeit, Verständigung herbeizuführen über reguläre Migration in die Arbeitsmärkte zur Sicherung der Beschäftigungsanforderungen, die wir bei uns haben, und Verständigung herbeizuführen über die Rückführung derjenigen, die nicht bleiben können. Und wenn das ein allgemeiner Trend wird, kann er vielleicht einen ganz substanziellen Beitrag dazu leisten, dass uns das Drama, das jetzt an den Grenzen überall in der Welt, aber eben auch an den europäischen Außengrenzen immer wieder zu beobachten ist, nicht mehr in der gleichen Weise begegnet wie heute. Und das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Ich danke Ihnen allen. Vielen Dank. Thank you so much.
you? Exciting. This is my first European Council, and I'm very much looking forward to start to cooperate with my colleagues. I am committed European. I have worked in 3 minister posts, and this is very important to be a Prime Minister of Finland and part of European Council. I have 3 points. First, my new government. We are committed to European cooperation. We are pro-EU, we are pro-NATO, we are pro-rule of law, and we are going to work together to make EU stronger. And my next point is EU. In this global situation, we need stronger European Union. And I'm very much looking forward to cooperate with others to make European Union better functioning, more competitiveness, and build up security and defense for European Union. And my third point, which is my main issue today, is Ukraine. We have to continue to support Ukraine as long as it takes. We have to send a clear signal to Ukrainian people that we stand by them and we support them strongly, militarily, economically, humanitarian help, politically. We need more and better sanctions. At the same time, this is a clear signal also to Mr. Putin that he will not win this war. We support Ukraine as long as it takes. Thank you. You have a very long border with Russia. Should the EU develop a strategy for instability in Russia? Yes, we have 1,300 kilometers common border with them. We have taken care of it. But of course, now it's EU border and also NATO border. And we don't know exactly what is happening in Russia in the near future or in future. That's why we have to strengthen our border. Situation is now normal there. That's good. But we need stronger external border control. And of course, we have to cooperate more within member states. Can we have one question at a time? I think that the better word is security commitments, because we need general promise to Ukraine to help them and take care of their security. And this is a very important issue today in the meeting. What would you comment on the group back there, Russia and Belarus? Your reaction? It was surprised what happened 1 week ago. All what has happened, and I can only say that we have to very carefully observe what is happening in Russia, in Moscow, what is happening in Belarus with Wagner, Lukashenko, and also we have to look very carefully what is happening in Ukraine border and in the war. We don't exactly know what is happening now, but I think that Mr. Putin has weakened. Thank you so much. Pointtiani ja ne oli ensinnäkin se, että Suomessa on uusi hallitus, joka on hyvin Eurooppa-myönteinen, tulee tekemään aktiivista Eurooppa-politiikkaa, ei muutoksia Suomen linjaan, mutta kuin ehkä siinä, että tämän lisäyksenä tässä, että varmasti pidämme vielä tarkemmin huolta myöskin Suomen eduista samalla kun kehitämme yhteistä unionia. Me ollaan pro-Eurooppa, pro-NATO, pro-Ukraina, pro-rule of law. Toinen pointtini oli se, että meidän täytyy tässä maailmantilanteessa kehittää Euroopan unionista vahvempi. Me tarvitaan globaalisti vahvempi Euroopan unioni, joka on kilpailukykyinen, joka toimii paremmin, jotta me pärjätään Kiinalle, Yhdysvalloille, nouseville maille globaalissa kilpailussa, jotta meillä on vaikutusvaltaa globaaleissa kysymyksissä
kuten ilmastonmuutoksessa tai turvallisuudessa. Ja kolmas pointtini oli Ukraina, joka on tänään tärkein asia täällä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Meidän täytyy sitoutua edelleen vahvemmin ja vahvemmin tukemaan Ukrainaa, tehdä selväksi Ukrainalle, että se Euroopan unionilta pitkäkestoisen tuen. Me tuemme niin pitkään kuin tarvitsisi, jotta he voi voittaa sodan ja saada rauhan omilla ehdoillaan. Tämä on myöskin selkeä viesti Putinille siitä, että me seisomme Ukrainan tukena siihen asti, kunnes he ovat voittaneet sodan. Nämä oli mun 3 keskeisistä viestiäni, mutta nyt on valmis teille vastaamaan kysymyksiin. Kotimaan politiikasta kysyisin. Puheenjohtaja Purra on sanonut, että tilanne hallituksessa on kohohaava ja ei voi jatkua näin ja tästä keskustellaan. Minkälaisista jatkotoimista olette suunnitelman kanssa? No, mä olen jo ilmoittanut, että ensi viikolla meillä on hallituksen tällainen kokoontuminen. Se olisi joka tapauksessa ollut ohjelmassa ja joka tapauksessa olisimme puhuneet hallituksen sisäistä säännöistä ja toiminnasta, mutta nyt me tullaan käymään perusteellisesti läpi tämä Junnilan luottamuskysymys ja kyllähän se haava täytyy saada umpeen niin sanotusti. Vaatii keskusteluja, vaatii töitä, mutta olen ihan ilman muuta samaa mieltä, että tämä asia täytyy perata läpi. On hallitus toimintakykyinen ja meillä on kuitenkin ohjelma, joka on vasta tehty. Me ollaan erittäin sitoutuneita kaikki sen toteuttamiseen. Tähän tässä onkin, että hallituspuolueita yhdistää ennen kaikkea se reformiohjelma, jonka me olemme Suomelle tehneet. Sen toimeenpanoon me ollaan kaikki sitouduttu, se me halutaan tehdä. Mutta nyt tässä tulee sitten näitä muita kysymyksiä, jotka oli vallan ennakolta tiedossa, että tällaisia voi tulla, mutta valitettavasti näin nopeasti ensimmäinen keissi tuli eteen. And my next point is EU. In this global situation, we need stronger Europe. Make European Union better functioning, more competitiveness, and build up security and defense for Europeans. And my third point is
toiminnan kehittäminen on meidän EUn ytimessä ja meidän Suomen EU-politiikan ytimessä. Toimivat sisämarkkinat on se, mihin meidän pitää päästä. Meidän täytyy saada palautettua kuri valtiotukipolitiikkaan ja myöskin näin niin, että toimivien sisämarkkinoiden kautta syntyy kestävällä tavalla talouskasvua ja tervettä pysyvää hyvinvointia. Siksi tämä sisämarkkina on niin ytimessä. Kiitos. Rápido que los pillen ahí. Dale, antena. Pregúntale a qué hora viene este porque esto se empuja demasiado. ¿Quién? Could you please the microphone down? Put the microphone down. Thank you. Los micros están bien, es que no veo ninguno. Nada, tú empuja para allá y hay que ponerlo más lejos. Yo con mi inglés macarrónico. Entonces me podría haber sacado el micro por aquí. Bueno, ya me quedo enganchada. Dáselo a Tobar, que está aquí. Ya está. Lo que tiene... No hay sitio para hacerse selfies. Creo que ya viene. He visto el de la Steady. No puedo. No, el chipriota. Sí. Ça va être maintenant aussi dans quelques minutes, oui. Ouais. Ça va être en même temps alors. David, du får inte plats där. Excuse me, the micro, you can put down the micro, please? ¿Qué dice? ¿Qué pasa, tío? Si te jode el plano, luego lo jodes tú. Ya viene. Ahora sí que viene, ¿eh? Ahí viene. Ahí viene. ¿Cómo estáis? Buenos días. Un poco apretado. Bueno, tenemos una rueda de prensa mañana convocada para hacer balance del Consejo y también de las perspectivas que tenemos para la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, y quería hacer, aprovechando este doorstep, algunas declaraciones. La primera de ellas es sobre la inflación. Creo que es muy importante lo que hoy se ha conocido de la evolución de los precios, del coste de la vida, de la inflación, que es una de las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía en nuestro país, como es lógico. El que España sea la primera de las principales economías europeas que ha visto reducir el precio del IPC o la evolución del IPC por debajo del 2%, yo creo que es una muy buena noticia. El que seamos la primera por debajo del 2%, sabiendo además de dónde venimos.
En el mes de julio del año pasado, la economía española registró un alza de los precios que nos llevó al 10,8%. Hoy estamos en el 1,9%, según hemos conocido los datos publicados hoy, y yo creo que esta es una extraordinaria noticia. Lo es porque reafirma lo que he venido diciendo durante todos estos meses desde el inicio de la guerra. Y es que en un contexto tan complejo, tan extraordinariamente difícil como el que está viviendo Europa y también, lógicamente, España, la economía española es la principal economía que más crece de la Unión Europea. Estamos creando empleo como nunca y estamos rebajando y controlando los precios como nadie en el contexto europeo. Y esto es un éxito de país. Y eso que quiero poner en valor. Es un éxito de la sociedad española, de las familias, de las empresas, de las industrias, de los trabajadores y de las trabajadoras y con ellos del gobierno que está aplicando una política económica que creo que está demostrando sus frutos en términos de creación de empleo, de crecimiento económico y de control de la inflación. Queda mucho por hacer. Este no es un mensaje autocomplaciente. Hay muchas familias que todavía no llegan a fin de mes, que tienen muchas dificultades para poder sortear el alza de los precios, pero creo que estamos yendo en la dirección correcta. Y por tanto, creo que el conocer, como hemos hecho en este último Consejo de Ministros, que hemos prolongado hasta el 31 de diciembre el paquete de ayudas en respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, es no solamente un factor de estabilidad, un factor de certidumbre, sino también yo creo que es un factor de confianza y de reafirmación de que la política económica que está siguiendo el Gobierno es la adecuada. Y creo además que esto nos lleva al debate que tenemos de cara al próximo 23 de julio. Aquí se está planteando derogar aquello que funciona. Y si la economía española, en plena guerra en Ucrania, va como una moto, creo que lo sensato, lo que nos aporta el sentido común es no derogar aquello que funciona. Porque derogar lo que funciona puede hacer que la economía española eche el freno y por tanto pues no veamos ni las cifras de crecimiento económico, ni de creación de empleo, ni de control de los precios como estamos viendo afortunadamente durante estas últimas semanas y estos últimos meses. Por tanto, un mensaje de confianza, de sentido común, de reafirmación de la política económica que está siguiendo el Gobierno de España y de reconocimiento al esfuerzo que está haciendo el conjunto del país en estas extraordinarias circunstancias donde somos líderes de crecimiento económico, de creación de empleo y también de un control en la evolución de los precios que nos reafirma en la dirección de la política económica emprendida por el Gobierno. Y a partir de ahí, bueno, el 1 de julio, el próximo sábado, iniciamos la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea y lo hacemos con una enorme ambición y también con una enorme gratitud. Yo recuerdo cuando se produjo la evacuación de la comunidad internacional, de los trabajadores y trabajadoras que trabajaban con la comunidad internacional en Kabul, ante la llegada de los talibanes, de cómo convertimos a España en ese hub europeo para la evacuación de toda esos afganos y sobre todo mujeres afganas que huían del riesgo, de la amenaza evidente de los talibanes, y cómo la presidenta de la Comisión Europea habló de que España se había convertido en el alma de Europa, que estaba mostrando el alma de Europa. Y en esa misma comparecencia yo dije que España era un país que estaba a las duras y a las maduras, que exigía, trabajaba, peleaba por su interés, que también en muchas ocasiones es el interés de la Unión Europea, con los fondos europeos, pero que también estábamos en aquellas circunstancias donde el conjunto de la Unión Europea nos necesitaba, como hicimos en esa importante evacuación que sitúa a España, como decía la presidenta de la Comisión Europea, como un ejemplo de solidaridad, que es uno de los principales valores de la Unión Europea. Bueno, yo creo que esto es lo que vamos a tratar de trasladar en este semestre europeo de presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, con objetivos muy ambiciosos en muchos de los aspectos que hoy vamos a tratar y mañana en el Consejo Europeo. Uno sobre Ucrania, donde vamos a mostrar la unidad de nuevo del conjunto de Estados miembros al presidente Zelenski, a la sociedad ucraniana. Vamos a evaluar también los últimos acontecimientos producidos en Rusia. Vamos también a evaluar el paquete de sanciones, una vez aprobada el undécimo paquete de sanciones a Rusia, lógicamente también la rendición de cuentas ante los crímenes de guerra perpetrados por Putin en esta infame guerra y también, lógicamente, esta propuesta que tiene el presidente Zelenski de celebrar una conferencia mundial sobre la paz en Ucrania. Yo creo que esto es muy importante, el que no solamente en Europa, sino también en el conjunto de la Unión Europea
fuera de Europa, podamos exportar y persuadir al conjunto de naciones de las bondades de un importante plan de paz y de propuesta de paz planteado por el presidente Zelenski. Hablaremos de eso, hablaremos también de la situación económica, que yo creo que es también muy importante, de la competitividad europea, del mercado interior. Hablaremos también de dos directivas muy relevantes. Uno de ellos tiene que ver con la ley de materias primas críticas, en segundo lugar también con la industria cero emisiones y finalmente también con un reglamento que nos tocará en la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión, que es el reglamento sobre la inteligencia artificial. Seguidamente hablaremos de dos importantes aspectos de la política exterior. Uno tiene que ver con la relación estratégica que tiene la Unión Europea con China y otro sobre la cumbre Unión Europea-CELAC, que como saben se va a celebrar a mediados del mes de julio, unos días antes de la celebración de las elecciones en nuestro país, ¿no? Creo que es muy importante el que después de 2015 sea la primera cumbre que se celebra entre la Unión Europea y esta importante región para nuestros intereses, no solamente de los españoles, sino también del conjunto de la Unión. Esperamos que haya importantes avances en lo que es la cooperación estratégica, en lo que son las inversiones públicas y también avances importantes en lo que representa el cierre de algunos acuerdos comerciales que creo que van a ser muy buenos para la seguridad económica europea, como es con Chile y con México en la actualización de los mismos, y que podamos seguir dando pasos en cerrar ese importante acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Vamos a contar con la presencia del secretario general de la OTAN, vamos a contar también con la intervención del presidente Zelenski a lo largo del Consejo. En definitiva, son muchos temas muy densos. Estamos cerrando precisamente la presidencia del Consejo rotatoria por parte de Suecia. Nosotros lo recibiremos, como he dicho antes, con ambición y con orgullo y gratitud esa presidencia rotatoria, y lo que trasladaré también al conjunto de colegas y a la propia Comisión, ellos lo saben, es ese compromiso de España, porque al fin y al cabo la política europea es una política de Estado. Y con esto, pues si os parece a los medios de comunicación, nos vemos mañana en la rueda de prensa y ya podemos responder a las preguntas que me planteen. Enigheten om Ukraina, och då vi tar inte minst diskussionen om Kina
och ytterligare några migrationsdiskussioner. Så att jag ser fram emot dagens och morgondagens möten. Och sen så får vi slutföra allt under det här ordförandeskapet. Det kommer signaler från Ungern att de inte kommer rösta om det svenska NATO-medlemskapet först i höst. Är det en reaktion på det här? Nej, jag har sett medieuppgifterna bara. Jag vet inte mer än så, utan jag har ju tidigare fått information att de tänker inte försinka någonting med det svenska NATO-medlemskapet. Men jag får säkert chans att växla några ord med Viktor Orbán om detta idag. Vad kommer du säga till Orbán? Nej, jag kommer naturligtvis bara diskutera med honom och fråga honom om tidigare besked gäller. Så att jag har ingen skäl att anta någonting annat just nu. De här uppgifterna som gäller just Ungern, de kom igår på eftermiddagen. Hur kommer det sig att du inte känner till någonting närmare om hur sanna de är och vad du kan förvänta dig nästa fredag av Ungern? Ja, nu kommer det här så vitt jag förstår från en enskild parlamentsledamot. Så jag vet inte alls hur vi ska värdera detta, utan det får jag säkert tillfälle att diskutera. Men det kom ju idag från en person som redogjorde för vad som fanns på agendan när det gäller omröstningar den dagen. Som jag sa, jag vet inte mer än det som står i medieuppgifterna, men jag får säkert chans att diskutera den saken idag. Du kommer att prata med Viktor Orbán idag, eller? Ja, vi får ju säkert chans att prata med varandra under dagen. Det är ju helt andra saker på agendan, men det är ju inga problem att diskutera med varandra om man sitter i samma rum, så att säga. Men kommer du att söka upp honom för att specifikt tala om de här uppgifterna när det gäller omröstningen i det ungerska parlamentet? Jag kommer naturligtvis fråga om de tidigare beskeden från Ungern gäller, så att naturligtvis är det så. Om mötet då och stödet till Ukraina kanske framförallt, när det gäller säkerhetsåtaganden som ni pratar om för Ukraina, vad betyder det rent konkret? Det tror jag inte någon riktigt kan säga än, utan det är klart att Ukraina är ju väldigt måna om både att EU står fast vid den meritbaserade processen in i EU, men också naturligtvis diskussioner som har med NATO att göra, som vi inte diskuterar här, men som handlar om Ukrainas långsiktiga försvar. Och på olika sätt så kommer vi diskutera hur Europa långsiktigt är med och stöttar Ukraina både under kriget och efter kriget. Det här låter ju mer som säkerhetsåtgärder, låter ju kanske mer i form av säkerhetsgarantier snarare än rent allmänt stöd, eller? Ja, och EU, det finns ju lite olika diskussioner om detta. Jag tror det ytterst handlar om de två stora institutionerna. Det handlar om EU och EU-medlemskap så småningom. Där vi ju, många länder med oss tycker att Ukrainas framtid är i EU. Det är väldigt långt. Absolut, och det är en process dit. Men det är också viktigt för Ukraina att få veta att den vägen är öppen och att vi ser och verkligen kvitterar de framsteg som Ukraina har gjort på vägen mot ett EU-medlemskap. Och det är en viktig fråga i sig. Och sen så kommer ju alldeles säkert NATOs möte i Vilnius inte minst också diskutera Ukrainas långsiktiga säkerhet. När det gäller stödet då, finansiellt stöd till Ukraina, så har kommissionen förutsatt ett nytt förslag, nya MFF, 50 miljarder euro. Är du redo att säga ja till det? Ja, alltså jag tror att det finns en väldigt stor enighet om att vi ska fortsätta stötta Ukraina ekonomiskt på olika sätt. Både under det pågående kriget och som sen övergår i uppbyggnadsarbetet. Och där finns ju många olika aspekter på detta. En av de aspekterna är ju det här med frysta tillgångar till exempel, som också kommer komma upp som en diskussion. Men det är klart att budgeten, den behandlas på ett separat möte, och det börjar vi göra mitt i sommaren. Och det är en helhet som vi måste ta ställning till. Nej, det kan man inte göra separat, utan hela EUs långtidsbudget är ju en väldigt stor fråga naturligtvis. Och det är ju väl känt att Sverige tillhör de återhållsamma länderna sammantaget, men det är också väl känt att vi tycker att stödet till Ukraina är väldigt, väldigt viktigt. Så att... Vad betyder det för Sverige om Ungerns parlament inte ratificerar NATO-ansökan före Vilnius? Nej, men jag tänker inte spekulera i den frågan. Nu fick vi medieuppgifter igår om detta, så jag vet inte mer än så, men det är möjligt att jag vet mer senare idag, så jag tänker inte spekulera om det alls. När det gäller migration, det är väldigt mycket fokus på vad kallas för externa dimensionen. Hur ställer sig Sverige till att ha asylprövning utomlands, till exempel i Rwanda? Ja, just den frågan är inte uppe på en europeisk nivå just nu, men att vi diskuterar hur vi ska skydda Europas gränser som en förutsättning för att kunna ha öppna inre gränser. Det är väldigt viktigt. Jag uppfattar att det är mycket, mycket bredare stöd idag
för ett sådant arbete. Och jag tycker att det har varit en otrolig framgång att vi har kunnat få så många länder att få ungefär samsyn också i relationen till andra länder, diskussioner med Tunisien till exempel. Så jag tycker att det har varit det finns mer samsyn idag i Europa kring hur vi hjälps åt att skydda europeisk gräns så att vi kan värna den inre gränsfriheten. Det är väldigt viktigt. Hur ställer sig Sverige till asylprövning i Rwanda? Ja, det finns ingen sån diskussion just nu på detta. Vi har sagt att ytterst kommer vi komma till ett läge där asylprövning ska ske utanför Europa så man vet att de som kommer in i Europa har fått sin asyl. Vi kan inte ha en situation där väldigt många människor tar sig in och sen försvinner in i Europa på olika sätt. Där har olika länder lite olika uppfattningar. Sverige har ingen uppfattning i den frågan. Ja, den frågan är inte uppe på tapeten just nu. Har vi nästa? Let's do here. Do you agree with the suggestion to having receiving center outside of the EU, especially in Turkey, Egypt, and other countries? And what's your suggestion regarding the migration policy for today? Well, that is one of many discussions going on right now. I think it's extremely important to safeguard that people that actually do enter the EU are people entitled to do that. We cannot continue a situation where people without permits simply travel through Europe and to countries and live under circumstances that are not acceptable. So this is one of the converging, I would say, views in Europe right now, that we simply have to do something about that. So I think we can conclude a good package on that. Great. We'll do next one over there. Jag har svenska frågor kvar också. We'll do a question here. 2 weeks from the NATO summit, do you think it's possible to participate as a member of NATO? I think it is. Obviously, there are no guarantees for that. We and many other NATO allies think that the Vilnius summit is a very good occasion for decision making. We feel extreme strong support from all the other NATO allies for ratification, final ratifications, and I think we have fulfilled all our commitments to according to the memorandum. But as I have said numerous times, it's only Turkey that can make Turkey's decision, and we respect that. So I do hope that we will have a process from now on until Vilnius that is successful. Prime Minister, a question from Political Europe. The draft conclusions mention a question from Political Europe. The draft conclusions mention the need to offer security guarantees to Ukraine. Do you think these security guarantees should amount to NATO membership? Well, for quite obvious reasons, still not being a NATO member, Sweden do not have any formalized opinions on how other NATO members should include Ukraine. But I think there is a very strong commitment for Ukraine, both in terms of the European cooperation and also in future defense cooperation. How that will be formalized is another matter. Now, today we will discuss Ukraine's route into Europe, and we have these criteria, and we will have this decision being made on how to come back in late fall on their fulfillment. So I think there is a strong commitment for including Ukraine, but there is still a discussion going on how this merit-based process will look like. Yes. Thank you. Sista frågan från TT Nyhetsbyrån. Tror du inte på uppgifterna för någon om att omröstningen om NATO-medlemskapet? Men jag sysslar inte med spekulationer. Vi fick medieuppgifter igår från någon i ungerska parlamentet. Jag tänker inte värdera dem, utan jag har fått besked tidigare och jag får säkert tillfälle att diskutera den saken idag. Så då har vi kanske lite mer information. Ytterst är det 2 länder som behöver ratificera Sverige, och det är bara de 2 länderna som kan fatta de besluten, och vi känner väldigt starkt stöd från alla andra NATO-länder i att
de besluten bör fattas i samband med Vilnius. Men ytterst är det bara de som kan besluta det. Hur ser du på fram och tillbaka besked från Ungern och Ja, vi vet ju inte vilka besked som finns där. Vi har fått ett besked tidigare och det är att de tänker inte försena Sverige. Och det har jag tagit fasta på. Och sen får jag säkert tillfälle idag och kolla ifall någonting har förändrats i det ungerska ställningstagandet. Tack så mycket. Vi får säkert tillfälle att prata om detta idag. Ja, tack så mycket. Thank you everyone. Tack. Så er vi ved at være klar til endnu et møde i Europæisk Råd. Der er rigtig mange ting på dagsordenen den her gang. Det vigtigste er selvfølgelig fortsat Ukraine. Det er det ene meget, meget vigtige emne. Det andet meget vigtige emne, det er migration. Og den alt for store tilstrømning, der er til Europa lige nu, hvor vi er en gruppe lande, og det er i høj grad mig selv, der er engageret deri, som skubber på for, at Europa stepper op på det her område. Nu er der kommet noget på plads, men vi har behov for at få forstærket de ydre grænser. Og det ser ud til, at vi i højere og højere grad også får opbakning til, at der skal tænkes nyt på det her område. Og det må man sige er nødvendigt. Altså, vi har lige haft endnu et stort forlis i Middelhavet med rigtig mange hundrede dødsfald, så Europa kan jo ikke fortsætte hverken med at tage imod så mange, men heller ikke at lade det være op til menneskesmugler og menneskehandler, hvordan flygtninge og indvandrerpolitikken er. Så jeg vil fremhæve de to ting som det vigtigste. Statsminister, hvis vi begynder med migrationen, I har jo skubbet på Danmark for innovative løsninger, tror jeg det hedder. Nu ser vi lige i dag en appeldomstol i Storbritannien sige, at Rwanda-modellen, den er ikke i orden. Hvad tænker du om sådan en afgørelse? Har det indflydelse på de løsninger, du tænker på? Altså, jeg har ikke haft lejlighed til at se ned i den konkrete dom, men det vi for eksempel er i gang med lige nu fra europæisk side, det er jo at intensivere samarbejdet med Tunesien, også hvad angår migration. Det er ikke ret lang tid siden, jeg selv var i Egypten. Og vi har i det hele taget et større samarbejde, blandt andet med landene i Nordafrika, med henblik på at få ødelagt bådene, og få styrket den ydre grænse, og få forhindret den alt for store tilstrømning. For mig er det jo ikke så afgørende, hvad det er for en løsning. Det afgørende for mig er, at vi får det løst. Vi kan ikke blive ved med at modtage så mange mennesker udefra. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og vi kan heller ikke, synes jeg, være bekendt over for alle de mennesker, der sætter livet på spil. Så vi fortsætter ufortrødent vores arbejde, og jeg oplever også, at der er større opbakning til det. Så lad mig lige spørge til det, du indledte med, nemlig Ukraine og ikke mindst Rusland. Begivenhederne i weekenden, det første gang EU-kredsen samles statsministrene. Hvad er din analyse af situationen, og hvad betyder det for det arbejde, vi gør fra EU's side i forhold til Ukraine? Man kan sige, et dramatisk weekend i Rusland. Jeg synes stadigvæk, der er flere spørgsmål, end der er svar. Jeg mener ikke, det har nogen direkte indflydelse på de beslutninger, vi har behov for at træffe som europæer, fordi det afgørende her og nu, i månederne, der kommer, det er jo en fortsat meget markant støtte til og opbakning til Ukraine. Og det er jo uagtet, hvad der måtte foregå i Rusland. Altså, og forårsoffensiven i Ukraine er i gang. De har behov for vores hjælp, både på den korte bane og på den lidt længere bane, og derfor er den europæiske opbakning til Ukraine i virkeligheden det aller vigtigste. Flere politikere, blandt andet den franske præsident, som taler om, at man på en eller anden måde skal lave garantier til Ukraine og til Ukraines sikkerhed. Hvad kan I gøre for at garantere Ukraines sikkerhed, både her og så ved kommende med? Ja, altså det er jo noget, vi har diskuteret i kredsen af allierede igennem ganske lang tid. Fordi der er ikke nogen, der har en forventning om, at krigen i Ukraine, den slutter lige rundt om hjørnet. Og derfor har vi jo behov for at sende et meget klart signal til Rusland om, at man ikke kan angribe et europæisk land, og vi ikke vil se igennem fingre derved. Men det gælder jo ikke kun i forhold til den krig, der er nu. Det gælder også i et mere langsigtet perspektiv. Og der er sikkerhedsgarantier eller på anden vis forsikringer om, at der er lande, der hjælper.
Det kan være en af vejene at gå, og det er noget af det, der bliver diskuteret ret intenst blandt allierede her, altså også op mod topmødet i Vilnius. Og når vi så lige taler om NATO, så har jeg noteret mig, at udenrigsministeren har overfor Financial Times vurderet, at der ser ud til at være 31 lande, som bakker op om en forlængelse af Stoltenberg til posten som NATO-generalsekretær. Er det også Ja, altså der har været meget, meget bred og stor opbakning til Stoltenbergs arbejde nu igennem 9 år, og det er jeg egentlig også ret sikker på, at der vil være i forhold til en forlængelse. Jeg har jo tidligere sagt, at vi støtter det meget fra dansk side, og det gør vi selvfølgelig fortsat. En forlængelse på 1 år, du er interesseret i posten, når Stoltenbergs mandat så udløber? Der er godt nok mange hvis spørgsmål i den her sammenhæng. Jeg har svaret på det spørgsmål mange gange, og fra den side bakker vi varmt op om, at Stoltenberg fortsætter. Også længere tid end 1 år, hvis det skulle være det. I forhold til Ukraine, så vil jeg gerne spørge til, der er et stort ønske på Ukraine. En gang til. Der er et stort ønske på Ukraine om at få optagelsesforhandlinger i gang med EU til december. Det er noget, man kigger på fra EU-kommissionens side. Hvad er den danske holdning til det? Kan et land, der er i krig, begynde optagelsesforhandlinger i EU? I forhold til Ukraines placering i Europa, mener jeg, at det er indiskutabelt, at de hører til i vores europæiske familie. Det gælder også i forhold til den europæiske union, og derfor har vi jo også truffet beslutninger i den sammenhæng allerede. Når man så søger om sådan egentlig medlemskab, så er der nogle fuldstændig faste procedurer i forhold til det, og der er rigtig, rigtig mange krav, man skal leve op til. Og det er, jeg skulle til at sige, sådan set ligegyldigt, om man er et østligt land, eller man er et vestligt land, eller man er fra Vestbalkan, eller man er Ukraine. Og derfor vil de almindelige procedurer på et tidspunkt gå i gang. Det er også sådan, at kommissionen sidder og arbejder med det her, og vi får en meget, meget grundig afrapportering i kredsen af EU, hvordan det går med reformarbejdet i Ukraine, og jeg mener, at vi skal tage stilling på baggrund af det. På hvilken måde vil et land som Danmark kunne være med til at give sikkerhedsgarantier for Ukraine? Ja, altså det kommer meget an på, hvordan det kommer til at se ud. Altså i forhold til vores størrelse ligger vi vel lige nu som måske den anden største donor til Ukraine. Vi er et af de lande, der giver allermest, og i det er der jo et meget, meget vigtigt signal fra hele Danmark til Ukraine. Og det kan også godt være, at det er relevant for os at gå ned ad andre spor. Men det er altså noget, vi diskuterer med vores allierede for nu. Du siger, at Ukraine skal leve op til de her objektive kriterier. Og det skal jo ske med enstemmighed, hvis Ukraine skal med i EU. Er Danmark i yderste konsekvens villig til at sige nej, hvis man vurderer, at det ikke lever op til? Jamen, det er jo en mærkelig måde at stille spørgsmålet på, fordi udgangspunktet er jo, at lande for at komme med i EU skal leve op til de kriterier, der er. Det hører jeg sådan set ikke nogen signalerer ikke også afgørende omkring Ukraine, men altså her og nu er der en forårsoffensiv i gang. Det handler om at få leveret de våben, der skal til. Det handler om at sikre, at Ukraine kan stå distancen i den kommende tid. Og så er vi jo blevet bedt om, at amerikanerne står i spidsen for en F-16-koalition, der angår træning. Det er jo noget der, hvor det er jo de områder, hvor vi lægger vores kræfter. Vi har lige fået meget, meget bred opbakning i Folketinget til en kæmpe Ukrainefond, som jeg tror har givet genlyd også i andre lande. Så altså, vi skal jo lige huske, hvor vi er henne. Og for de mennesker, der lige nu står i skyttegravene og risikerer deres liv, der tror jeg, man er mere optaget af konkrete donationer, end hvad der måtte ske på et tidspunkt i forhold til. Men det politiske signal for os i det europæiske råd er jo klart og entydigt, at Ukraine tilhører Europa. Og det er både et vigtigt signal i forhold til Ukraine, men selvfølgelig også et vigtigt signal i forhold til Kreml. Jeg tror, vi skal lige have nogen på bagerste række med os. Ja, det kan jo være modtagscenter uden for Europa. Det kan være et endnu tættere samarbejde med tredjelande. Det er jo en del af det samlede kompleks, altså at vi skal have behov for at få styrket Europas ydre grænser. Vi er meget, meget fortaler for medfinansiering af det, fordi medlemslandene mange steder ikke kan løfte den opgave selv, og heller ikke bør løfte selv. Så det kan jo være alt inden for det, der handler om at få styr på situationen. Og der er ikke...
Good morning, good afternoon. It's a pleasure to welcome Jens Stoltenberg for that meeting in the European Council. You know that NATO and the European Union, we share the same values. We work closely together, and this is absolutely certain that, again, Ukraine will be an important topic on the agenda. You know that we are working on the EU side to strengthen our European defense capabilities, and I'm absolutely convinced that by strengthening the European capabilities, we are strengthening NATO, because strong allies make strong alliances. And dear Jens, with the 27 leaders today, we'll have the occasion to exchange views and to get prepared for the NATO summit, because you know that many European Union member states are also NATO members. Welcome, Jens. Thank you so much, President Michel de Charles. It's a great honor to be back, and thank you so much for inviting me to the European Council. And thank you also for your personal commitment to the strategic partnership between the European Union and NATO. And this partnership is extremely important now when we face a full-fledged war in Europe, the war which goes on in Ukraine. And I commend the European Union for the support you have provided to Ukraine, unprecedented, and also NATO allies, and NATO is providing unprecedented support to Ukraine. It demonstrates how we complement each other. We work also together on many other areas, including on resilience or critical infrastructure, and we have a task force together. The European Commission, supported also by the European External Action Services, and the report is released today on how we can further strengthen what the European Union and NATO does together to protect energy, infrastructure, transport infrastructure, and other types of critical infrastructure. Last, I would say that the situation in Kosovo also demonstrates the importance of NATO-EU cooperation. NATO strongly supports the efforts of the European Union, the diplomatic efforts, the EU-facilitated dialogue with our military presence on the ground, the KFOR forces. We have increased our presence there, and we call on all the parties to de-escalate, to refrain from any action that can further increase tensions, and to engage in good faith in the EU-facilitated dialogue. So once again, Charles, I very much look forward to the meeting today. Thank you. What does the Wagner mutiny mean for Europe's stability, and also how should Europe react when there may be instability in Russia in the future? The mutiny we saw at the weekend demonstrates that there are cracks and divisions within the Russian system. At the same time, it is important to underline that these are internal Russian matters. And it's too early to draw any final conclusions, also because it's not yet clear how many of the Wagner forces that will end up in Belarus or other places. What matters for NATO is that we will continue to support Ukraine. At the summit, I expect new announcements of military support to Ukraine. We will also agree a multi-year program to help Ukraine move towards NATO, to be fully interoperable with NATO. So we just need to continue to support Ukraine and ensure that Ukraine prevails as a sovereign, independent nation in Europe. Sorry. Are you adjusting your support to Ukraine after the events this weekend in Russia? So we are together with the European Union, NATO allies have provided unprecedented support, and we are stepping up. Just over the last weeks, we have seen new announcements from EU, but also from NATO allies, of additional support, and also the training of the F-16 pilots have started. I would like to say that what we have seen during the last weekend is in contrast with the very strong EU unity and NATO EU unity. This is a very important point. Additional element, I have the occasion is today to meet with the opposition leadership in Belarus. We are also following closely what's happening in this country. Sorry. There's criticism that the EU is punishing Prime Minister Kurti and embracing President Vučić too much. Do you share that criticism? I want to be very clear. We fully support all the efforts made together with this good cooperation with NATO by the High Representative Borrell. And I would like to say that we also support the idea, as soon as possible, to organize a conference with some EU member states very active in order to support all the
mediation efforts in close coordination with the United States, because we feel that the recent months we have seen some difficulties becoming reasons for escalation, and I think that time is come to have a global approach. Time is come to make clear steps in direction of the normalization, and it's very important because you know that on the EU side we would like also to do our best for the Western Balkans together with the Western Balkans. Should there be new security guarantees for Ukraine? Sorry? The Ukraine wants security guarantees until NATO or EU membership. Should there be new security guarantees for Ukraine? Well, at the NATO summit we will address Ukraine's membership aspirations, and I'm absolutely confident that the NATO allies will send a very strong message of support to Ukraine. We also have to remember that all NATO allies agree that NATO's door is open. This is demonstrated recently by inviting Finland and Sweden to become members of the alliance. We also agree that Ukraine will become a member of the alliance, and we agree that it is not for Russia but for the NATO allies and Ukraine to decide when the time is right to extend a full invitation for Ukraine to join. The most important thing and the most immediate and urgent task is to support Ukraine, to ensure that Ukraine prevails as a sovereign, independent nation in Europe, because unless we are able to do that, there is no membership issue to be discussed at all. And let me also mention that this is also where an area where we see a link with the European Union, because of course the EU decision to grant Ukraine candidate status of course also has an impact on the discussions which are taking place within NATO. Yes, please. Discuss the preliminary assessment of reports. How optimistic you are? On missions, on Georgia, Ukraine, and Moldova. This is very clear, and I would like to repeat again that. How optimistic you are to grant candidate status to Georgia this year and open discussions for future membership? The European Commission will issue a report after the summer, and based on that report on enlargement, and based on that report, the European Council will take decisions by the end of the year. Probably it will be in December. On Georgia, we welcome the recent steps made in Georgia, and we will do everything to support the Georgian efforts, but we will see what will be the report after the summer, and a lot will depend on Georgia. The implementation of the recommendations will be key to allow the European Council to take decisions with regard with Georgia by the end of the year. Merci. Thank you. Thank you so much. Altså, alle NATO-land alle NATO-land var enige om å invitere Sverige til å bli medlem av NATO. Ungarn var en del av den beslutningen i fjor sommer. Sverige oppfyller alle krav til NATO-medlemskap, og derfor forutsetter jeg at Ungarn og Tyrkia, som er de to landene som ikke har ratifisert, kommer til å ratifisere en svensk medlemskap i NATO. Skal du spørre premierminister Orbán om dette i dag? Skal vi tale om dette? Vi får se. Nå skal jeg opp og møte alle, men jeg har gjort mitt syn klart mange ganger at Sverige fyller kravene til medlemskap. Sverige vil bli et veldig viktig NATO-medlem. Det er bra for Sverige, det er bra for Norden, og det er bra for hele NATO. Så vi ønsker Sverige velkommen til NATO så raskt som mulig. Tusen. Ja. Thank you so much. From the visit in Kiev, there I met President Zelensky.
two main topics were on the agenda. The first one is, of course, upcoming Vilnius summit, and we really have very big hopes that it will be a crucial moment where we will decide on the clear path of Ukraine towards NATO. We all understand that right now it's not possible to talk about full-fledged membership of Ukraine in NATO because of the war. But this is not enough. This is not sufficient to repeat the same old formulas about the open doors of NATO. So I hope that we will make the breakthrough, and in coming days we will find the all needed wording, rhetoric on that. Also, a very important issue is, of course, continuation of military support to Ukraine, security assurances, and I hope very much that we will be able in Vilnius in close coordination to provide these security assurances for Ukraine. Ukraine is doing very well in implementing reforms, and President Zelenski told a lot about the success of legal systems, anti-corruption measures, and I think that they deserve positive conclusions of European Commission in October, and then our political decision will be a matter of time, and I hope that December is the most suitable date to announce the start of negotiations in European Union. So a few words about Belarus. You know, we are the neighbor of Belarus, and we are extremely concerned about the developments in Belarus. Prigozhin is already there. Probably I cannot say it by 100%, but this is very likely that he is already there. The fighter groups, or these serial killers, I call them like this, they could be and emerge in Belarus at any moment, and nobody knows when they could turn against us. And then NATO resilience, NATO security, and especially eastern flank security is the most important element, and I hope that we will be able to take bold decisions on the strengthening of eastern flank of NATO. What else? 11th package of sanctions is a very important step and step forward, not very big one. So this is the reason why we expect 12th package of sanctions, and I will not be tired to repeat that Rosatom should be punished, because this is just unacceptable what they are doing, how they are behaving, threatening all the Europe with the Zaporizhia nuclear power plant, but of course they are responsible for numerous safety breaks, safety standards breaches in Ostrovets nuclear power plant too. This is the reason they should be sanctioned, and the board of Rosatom should be sanctioned too. So what else? Economy, security. Yes. Well, I hope all countries, eastern flank countries, deserve fair treatment, and if there will be success in implementing necessary reforms, Moldova, Ukraine, Georgia, all of them deserve the positive outcomes, positive decisions. I remember our story, our way to European Union. At the very beginning, probably there were different situations in different countries, but after a quite long period of adjustment of our legal system, we were able to become the members of European Union together with our countries' candidates. So thank you. Thank you. Have a good. We have to be aware that any movements in Russian political system will have repercussions on our security. But I don't agree, because some colleagues sometimes say that strong Putin is less dangerous than weak Putin. I don't agree with that. We have to move forward and to be decisive, because now is a crucial moment of history. If we will be not decisive and united now, tomorrow it will be too late.
Vi ho individuato, buongiorno. Allora, rispetto a questo vertice, in particolare sul tema dei migranti, sappiamo che c'è quel cambio di passo sulle frontiere esterne, ci saranno anche le risorse sul Mediterraneo centrale, sul Nord Africa? Dunque guardi, complessivamente sul Consiglio per noi le conclusioni sono una ottima base di partenza. Su migrazione, su Tunisia, su flessibilità nell'utilizzo dei fondi per quello che riguarda le materie economiche, sui primi passi per un fondo sovrano europeo ci sono le posizioni italiane. Per cui, ripeto, mi pare che insomma la bozza di conclusioni, poi vedremo come uscirà, ma sia per noi assolutamente soddisfacente in apertura. Per quello che riguarda le migrazioni non devo ricordare appunto che quello che oggi c'è scritto nelle conclusioni del Consiglio era probabilmente impensabile 8 mesi fa. Siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista, insomma, anche col contributo di altre nazioni, ma insomma tra la annosa divisione, no, tra paesi di primo approdo, paesi di movimenti secondari, a un approccio unico che risolve i problemi di tutti, che è quello sulla dimensione esterna. La Tunisia, il fatto che ci sia un paragrafo dedicato alla Tunisia, non nel capitolo delle migrazioni, ma in quello delle relazioni esterne, racconta qualcosa di importante, racconta di quella idea di partenariato strategico con i paesi del Nord Africa che è insomma per noi un cambio di passo molto importante sul ruolo dell'Europa nel Mediterraneo, di cui l'Italia è stata portatrice in questi mesi. Sulle risorse chiaramente è una delle nostre grandi sfide. Oggi sicuramente si stanno facendo dei primi passi, vedremo come andrà avanti eventualmente l'accordo con la Tunisia, ma credo che questa sia materia che riguarda soprattutto la revisione del bilancio pluriennale, come dicevo ieri. L'Italia ha mandato un documento, come voi sapete, nel quale nella revisione del bilancio pluriennale chiede in buona sostanza soprattutto due cose: di tenere conto dell'instabilità dei paesi del Nord Africa e quindi del Mediterraneo, per rispondere alla sua domanda, e di considerare ovviamente a fronte dell'innalzamento dei tassi i debiti del Next Generation EU, tenendo appunto in considerazione il quadro mutato. Però questo è un dibattito insomma, che è ancora in fase di avanzamento. Presidente, per quanto riguarda invece la situazione dei mutui che preoccupa moltissimi italiani, lei ieri è stata molto netta per quanto riguarda i tassi della BCE. Guardi, sì, quello che ho detto, insomma, per quello che riguarda la strategia della BCE ho già detto che cosa penso. Sui mutui il governo era già intervenuto, è un grande tema, è un tema sul quale siamo stati sensibili fin dall'inizio. Lei ricorderà che nella nostra legge finanziaria noi abbiamo immaginato una norma per consentire a tutti di poter, quindi non in base alla discrezionalità del singolo istituto di credito, ma a tutti di poter convertire il loro mutuo a tasso variabile in mutuo a tasso fisso. Bisogna fare di più, è una delle materie che sto discutendo particolarmente col Ministro dell'Economia, ma sicuramente soprattutto a fronte appunto delle scelte che vengono portate avanti. Questa è una di quelle materie sulle quali l'impegno del governo deve essere quotidiano. Non va interpretato secondo me politicamente sul tema della Santanchè, che come lei sa sarà in aula mercoledì, e quello è il giorno in cui chiarirà insomma, la sua posizione. Buon lavoro! Dan zou het goed zijn.
Ihnen? Prima. Was tun Sie aus dem vergangenen Wochenende? Braucht die EU eine Strategie für ein zerfallenes Russland? Also ich bin... Es ist sehr schwer zu wissen, was ganz genau letzte Woche passiert ist. Kann man sich ja vorstellen, aber was für Bedeutung hat, ist sehr schwer. Ich glaube, auch Spezialisten sind nicht neidisch. Die große Frage ist ja, hat Putin geschwächt oder nicht? Und ich muss Ihnen zugeben, dass ich da nicht Ihnen sagen kann, wie die Situation jetzt ist. Das, was feststeht, ist, dass auch keine Leute jetzt in Russland auf die Straßen gingen, um jetzt Putin zu unterstützen. Das hätte ja auch eine Möglichkeit sein können. Das heißt, dass aber verschiedene Leute die Wagner-Gruppe sogar gefeiert haben. Also wie es jetzt aussieht, ich freue mich auf den Austausch, den wir im Saal haben. Ich bin nicht der Spezialist jetzt und auch wenn wir Informationen über unsere Geheimdienste austauschen, habe ich größere Länder, die größere Dienste haben und dann bin ich auch gespannt auf dessen Informationen. Deswegen ist es für mich sehr schwer, Schlussfolgerungen jetzt zu ziehen, wie die Situation ist. Ich bin lieber ehrlich. Ich weiß, dass Politiker immer sagen, ja, kompliziert, nein, keine Ahnung. Aber welchen Glauben ziehen Sie denn aus der Geschichte? Weil ganz ehrlich, diese Videokonferenz ist ja schon mal zusammengefallen und damals war man nicht wirklich vorbereitet. Könnte das jetzt wieder passieren? Und Die was, die? Diese Videokonferenz ist ja schon mal zusammengefallen. Ja. Damals hieß es immer, man war nicht vorbereitet. Möchte man das jetzt nochmal wiederholen? Ich meine, es wird ja irgendwo in den Hinterköpfen auch... Ja, die Sowjetunion war ja was anderes wie Russland. Die Sowjetunion waren ja alle diese Republiken, die heutzutage, Gott sei Dank, auch Mitglied der Europäischen Union sind, die hinter einem eisernen Gitter, hinter einer Mauer nicht ein freie Länder waren. Das war die Sowjetunion, die auch zusammengefallen ist. Das waren ja den ganzen Ostblock war das damals. Und ich bin auch froh, dass das passiert ist, was passiert ist. Und man soll auch nicht nostalgisch sein zu diesen alten Zeiten. Und für mich ist auf jeden Fall alles, was wir mit Russland aufgebaut haben, die letzten 20 Jahre, ob es von Wirtschaft, politisch, kulturell, alles ist kaputt gemacht worden. Aber von einer Seite, und das ist von der russischen Seite. Ja. Ungarn macht weiter Erpressung mit der Ich lasse mich nicht erpressen und wir müssen jetzt mal zuhören. Die reden, wir werden ja im Saal reden, aber wir sollen auch nicht vergessen, dass die Vergangenheit der Ungarn soll nicht vergessen. Und es geht ja um auch Freiheiten und Werten von Ländern, die nicht von einem größeren Nachbarn was diktiert bekommen. Wir haben es alle in unserer Vergangenheit schon miterlebt. Und wenn ich hier frei vor Ihnen stehe, ist, weil damals Engländer, Kanadier und Amerikaner mich befreit haben. Und das war nicht mein Nachbarn. Und die haben 4000 junge Leute, die bei mir auf dem Friedhof liegen. Und die meisten von denen wussten mal nicht, wo Luxemburg ist. Das soll man nicht vergessen. Voilà. Tschüss. I just answered there, so you can listen to the answer. Ciao. No, it was in English. Muss Europa sich konkret solche machen? Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ganz schwer zu so eine Situation aus verschiedenen Ländern. So, und Putin ist gestärkt, die anderen Länder so, Putin ist gestärkt, geschwächt. Ich habe keine Ahnung. Ich ganz ehrlich, ich sehe just, dass da, wo der Putin vielleicht gemeint hat, dass Leute auf die Straße zu unterstützen, das nicht stattgefunden hat. Wir sehen, dass bei verschiedenen Leuten Wagner-Gruppen als Helden gefeiert sind. Das heißt, dass aber schwer luftfähig zu sagen, dass gestärkt, geschwächt sind. Für mich ist es interessant, mal da Bande nutzen. Ich will es nicht mit klein machen, wie man sieht. Es geht ja auch darum, dass man die Informationen, die man denen in der über sein Geheimdienst gekriegt hat, auch die Informationen zu kriegen. Und da sind ich gespannt, auch wie große Länder von den Informationen noch haben. Ich habe auch gesagt, dass verschiedene Informationen schon viel darüber bekannt waren. Ich kann nicht sagen, dass ich, so wie die meisten Leute, auch über Informationen zwiebelt habe. Muss ich nicht solche machen, über Troll von Weißrussland?
Das schwer zu so, weil Weißrussland als kein Partner schon gleich vor die Ambassadrice Lützeburg gesehen ob national Feiertag, die man probiert zu erklären, dass Weißrussland Partner wie von der EU schon bis nach nicht mal da lieft. Also ich traue den Weißrussen nicht viel. Den die Lachtzeit doch gesehen, wann nur die Lachstatement hören über Atomwaffen mich mal echt ersuchen, was den Herr Lukaschenko für sich geht. Wir müssen der Band nicht schon die Situation von Europa vis-à-vis von Weißrussland doch auch aus. Kann ich nicht Doppelspiel oder Dreifachspiel spielen. Kann ich nicht voll ein Freund von Russland sein, Freund von von Wagner-Gruppen und noch Freund von Europa sind am Anfang. Das geht nicht ob heiße Situationen, wo es schon darum geht, Sicherheit für Europa auch zu garantieren. An Straum dem weißrussischen Präsidenten nicht ganz viel. Die Ostländer, die frohen noch mehr Unterstützung der NATO noch mehr präsent sollen sind aus Lützburg für. Also wir dezidieren das zu summen an der NATO, die wisst, dass man Rumänien die größte Bataillon haben, die man je auch hat. Wir wohnen in Litauen, für den Präsident, wir machen dort, wo zu summen dezidieren die Rolle geben. Das ist nicht mir unilateralement zu dezidieren, was gut ist für die NATO oder nicht, um Partner, die zu summen an den NATO-Reunionen, die Decisionen holen, die venedisch Fond gehen. Auf jeden Fall sind wir solidarisch, wir sind ein Partner an der NATO, auf den noch ganz zählen. Die EU, so steht in den Konklusionen, will dazu beitragen, für die Sicherheit für die Ukraine zu garantieren. Das spielt natürlich auch eine Memberschaft an der NATO und wir wissen, das wird nicht so geschehen. Wie weit gibt ihr dann die Ruhe, wenn ihr dem Herrn Zelenski, der ja heute auch zugeschaut wird, was gibt ihr ihm da wollen anbieten? Also die Sicherheit kann als eine Interpretation, die eigentlich so, dass der Toten ist, für mich ist, dass wir weiter die Ukraine unterstützen, für Verteidigungsmaterial können zu holen, für das Land auch können zu protegieren. Du wisst, dass wir das doch machen als Lützburger. Das ist für mich, wenn verschiedene Leute darin gesehen, dass das eine NATO-Memberschaft ist, das ist für mich nicht. Ich habe doch viel von den ausländischen Kollegen vorgestellt, ob im Conseil dezidiert gehen, dass die Ukraine Member gehen von der EU. Nein. Wir Prozeduren, wir Regeln, und die müssen noch respektiert gehen. Schon zu schießen, auch gesagt, schon auf der anderen Platz gesagt, die nicht für ihre Meinung, auch bei ihr, wir stehen aber dort so. Wir haben die Kopenhager Kriterien, und die sind auch zu respektieren. Aber wir müssen uns bewusst sein, wenn wir so die Ukraine als Member von der NATO, das in Artikel 5 dann appliziert, und dass man dann eine Kriegssituation haben. Und dafür meine ich, das mega gescheiter Moment der Ukraine zu helfen, für auch einen Weltkrieg zu evitieren. Das ist eine Situation, die dann wird viel zu so direkt mal an der NATO. Immobilisiert russisch Vermögen zu nutzen, an der Ukraine zukommen zu lassen oder Profit daraus. Es sind verschiedene Modelle an der Diskussion. Für welches Modell seht ihr überhaupt als realistisch oder wie steht das dazu? Also für ein Modell, die juristisch sicher ist, an die Sicherheit tun wir im Moment nicht. Stell dich mal vor, wir geben den Ukrainer so die dort so kriegen, an der 6 Monate so Rekurs, und da wird gesagt, die muss die so zurückbezahlen. Das wird die größte Blamage für uns alle gut. Alle gut. Du muss sicher sein, dass es juristisch standhält, nicht kann nur gefasst gehen, dass die erste Sache, die zweite Sache als muss ich noch aufpassen, weil wenn wir so Sachen dezidieren, das ist Bank zentral riskieren wir nicht am Anfang die Impression zu gehen, dass am Anfang an Europa so die platziert gesehen sagt die Mengen gehört, aber Europa kann dezidieren, was da geschieht. Das ist ein Risiko, den du hast. Für mich ist es wichtig, dass man der Ukraine helfen, die Fonds noch zu kriegen, die können immobilisiert, aber auch durch eine Decision am Anfang, die geholt wird, an die nicht aufversperrt ist, auch zukommen lassen. Da selbst du gibst direkt so, solange die Garantie nicht tun, gibst du just aufpassen, für die Sicherheitsgarantie noch zu haben. Was ist dann überhaupt realistisch? Ja, wenn eine Gerichtsstadt dezidiert, aber juristisch sicher sind, das sind nicht den Echten, die du machst, den Echten. Obwohl, der Message kann falsch verstanden gehen. Eine Justizdezision ist nicht einfach eine politische Decision. Und ich meine, das ist eine politische Decision, die dann nur durch eine juristische Decision kann umgedreht gehen. Aber Risiko, wir für uns alle Guten. An Anfang mal, erstens, man fangen am Montag verstehen, an der Not Ukrainer, die so müssen zurückgehen. Dann müssen sie doppelt bestrafen.
A Punkto so und den nächsten Aufbau ist auch ein Thema wichtig Signal. Ja, wichtig Signal. Wir muss noch passen, was man Europa und da sind heute der Schulen aufbaut, dass sich Spitäler aufbaut, fand ich ganz, ganz wichtig, dass auch die Sorgen können an die Education für die Kinder garantiert wird. Wie viel Leute so einen Aufbau ist nicht alles wie viel drum machen, der kriegt das auch nicht fertig. Und das Schlimmste kann geschehen, dass man heute etwas aufbauen, was nur ist direkt Futti gemerkt wird. Und da ist es wichtig, dass man sie bleibt, aufbauen. Ich verstehe auch die Ukrainer, die so, wir müssen nicht wirtschaftliche Aktivitäten kriegen. Wenn wir die nicht kriegen, dann bleiben wir immer beim Stop und nicht beim Go. Und da muss ich eben verschiedene Sicherheiten geben, weil ich fand noch wenig Leute, die so ich sie bereit zu investieren, wenn ich nicht weiß, ob morgen nach meiner Fabrik da steht. Und da muss ich eben wirklich mit den nötigen Garantien, die sagen, von ich verstehe tatsächlich, dass die Ukraine ist Aufbau von Schuld, weil ohne geht es nicht. Das ist auch ein Signal in Russland, wenn die EU Ukraine für den Aufbau unterstützt. Ja, mit die nicht Reiz geben, dass die Russen da gerade das attackieren und das dann ist Futti macht, für die Ukrainer zu sagen, nee, der geht nicht abgebaut, an die investiert, sind ist Futti. Du musst in die richtigen Equiliber finden. Ich verstehe ganz gut, dass die Ukraine muss abgebaut gehen, und dass auch den Wunsch von Ukrainer ist, dass das so sehr wie möglich auch geschieht, weil das auch ein positives Zeichen für sie ist. Und ihr wisst, dass wir zuletzt sogar eine Konferenz organisiert haben mit der Chambre de Commerce, wo wir die Demo so organisiert, für eben auch Investitionen zu finden. Aber die Frauen, das sind die Garantien am Frauen. Und es wird schwer, Privatinvestoren zu finden, wenn die auch die Garantien nicht tun. Zur Migration. Vor 2 Wochen hat man in Wien zu Lützeburg über Maßnahmen, die schon lange blockiert waren. Wo sind immer die anderen Länder, die wollen im Conseil Europeo entweder neue Sachen ranbringen oder verhärten. Wie fand ihr das? Nicht gut. Nicht gut. Der Conseil Europeo ist nicht zuständig für die Sachen, die an einer Conseil dezidiert gesehen. Und es wird immer nicht probiert. Die Sachen, wo dann in nicht zufrieden ist mit einer Decision, die geholt wird, für dann an den Conseil Europeo, weil da Unanimität ist. Mieux Conseil. Ob das ein Umweltkonseil ist, weil da haben wir gerade so Tendenzen. So wie bei einer Migration, bei einem Jai-Konseil. Wir können nicht all kriegen, dann ist probieren, Sachen an den Conseil Europeo zu kriegen, für dann zu evitieren, dass sie überhaupt Decisionen geholt sind. Da sind Decisionen geholt gehen. Ich weiß nur, dass die polnische, weil wir sollen sie nummerieren, die polnische Regierung niemand Probleme hat, dass schon nur können, dass das, was dezidiert gehen, ist. Eine Majorité qualifiée soll rückgängig gemerkt gehen. Da soll mir nicht kompliz sein, für Otage geholt zu gehen, für Dossier, die nicht speisen, die nun, weil ob nur so für dann sicher sind, dass nichts geschieht. Das wäre größte Fehler. Was würde das dann dagegen machen, oder wie schwarz da drin? Das ist nicht der Motto du Jour aus. Wir haben heute Motto du Jour ein Gritsch von Punkten, aber das, was dezidiert geht, das soll nicht nächste Frage gestellt gehen. Wir werden aber probieren. An Verhärtung, die Österreicher oder Tonganer wollen dran kriegen, für an Dänemark, für du Sachen. Wir haben ein Gritsch von EVPs an sozialistisch. Discuss this report about how we are protecting our critical infrastructures together, the European Union and NATO. This is a new field of cooperation to protect critical infrastructures, and it's good that Stoltenberg will share this concern with us. Then there is urgent issues. The situation in Russia, unavoidable. It's clear that Putin goes out of this crisis weakened, but a weaker Putin is a greater danger. So we have to be very much aware of the consequences. Everything remains unclear what has happened, who were behind this attempt of a military upheaval or military rebellion. Some generals have been arrested, so I suppose that Putin will be in a cleaning mode internally and a more assertive mode. Ukraine has to continue being supported. The only answer that we can do to whatever happens in Russia is to continue supporting Ukraine. And since I am in charge of the European Peace Facility, I will ask the leaders to continue funding it. It's a good news that we already have 3.5 billion more, not only for Ukraine. And we continue our training mission, almost 30,000 soldiers. This is our engagement.
We can study what's happening, what Pejorin is going to do with Wagner. Us, we have to concentrate on our task, continue supporting Ukraine. Then certainly China and economic security. China and economic security are related issues, but not exactly the same one. Keep in mind that the risking at the end is something that we have to do. It's our duty. It's our job. So it's not about China. It's not something that we have to negotiate with China. It's something that we have to do, knowing that it will take long. So the sooner we start, the better. Latin America, important. Balkans, Kosovo, Serbia. I will debrief the leaders of all my work on those days and ask for their support to continue putting pressure on them in order to avoid escalation and go back to the normal. The member states decided at the last Foreign Affairs Council that measures should be taken economically and politically in order to make them clear that if they don't contribute to the escalation, it comes with a cost. How should Russia react to a potential period of instability in Russia? Should we prepare? Yes, it seems. It seems that Putin is not the only master in town, and that he has lost what Machiavelli said it's the basis for the state, which is the monopoly of force. Putin has lost the monopoly of force, and certainly unstable Russia becomes also a risk. Until now, we were looking at Russia as a threat because it was force, and force has been used in Ukraine. Now we have to look at Russia as a risk because of the internal instability. But how do you prepare for that? Do you need a strategy? Do you need to We need think that. about scenarios? We think about scenarios. We need a deep analysis. That's what, be sure, all intelligence services at the European Union and member states are doing. Agree on security guarantees until the membership of NATO. Should the EU provide such security guarantees, and how could they look? Now we talk about security commitments. Security commitments. From my side, it means that the military support to Ukraine has to have a long haul. It's not just the next 500 million package. It's not the next armed deliverables. It's something that has to be in the long term, during the war and after the war. You have to make Ukraine able to defend. So the European Peace Facility for Ukraine, maybe it has to become an Ukrainian defense fund. The training has to continue. The modernization of the army has to continue. Ukraine needs our commitment to continue ensuring their security during the war and after the war. The relation with China. Certainly we have to keep our relation with China. Why should not? We have to keep our relation with China because, as you know, our trade, investment and economic relations are so big that it's impossible to think about decoupling. Nobody's talking about it. No? But certainly this relation has to be based on an understanding. The ministers, the foreign affairs ministers, approve a text and present it to Kimmich, and now this text will be used by the leaders to give more guidance. Yes, China's the three things we said, as a rival, as a competitor, as a partner. We have to operationalize these concepts. What does it mean? Each one of them. How do we put them into practice? But as I said, de-risking is not about China. We don't have to negotiate with China our de-risking. It's our business. It's us internally who have first identified which risk are we talking about, and secondly, how do we proceed in order to decrease this risk? But it is our work. Don't make others be responsible for our line, our fault lines. It's us to put a solution to that. Are you angry against Hungary that's blocking the left range of the European Parliament? I am working to deblock. Sorry? Look, on migration, I look at migration from the external side. And the external side is related with the crisis
A crisis tomorrow, somewhere, is more migrants tomorrow. There is a direct relationship between irregular migration, people desperate trying to reach our shores, putting their lives at risk. It is the answer to some crises. Sudan, for example. Sudan is expelling tens of thousands of migrants. So our work in order to fight against irregular migrations starts by engaging and trying to help to avoid conflicts and to support economic development. These are the root causes. Then certainly there is the fight against the smugglers and everything. But from the external point of view, from my portfolio, a crisis tomorrow is more migrants. A crisis today is more migrants tomorrow. So let's try to avoid crisis, and when one crisis erupts, we should have the possibility of supporting them more. Otherwise, you will have migrants. Is the Wagner crisis over? The Wagner? Nobody knows what's going to happen with the Wagner. But it would be good that the African people understand what has happened in Russia. They should read the statement by Poroshenko saying that Wagner went to Africa to stole African people. This is a message from him that should be widespread in Africa. Thank you. Mr. Puran, just one question. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute am EU-Rat aus meiner Sicht zwei besonders wichtige Themen. Auf der einen Seite die Beurteilung der Lage, die Entwicklung des Russland-Ukraine-Konfliktes, des Angriffskriegs der Russischen Föderation in die Ukraine hinein und gleichzeitig aber auch jetzt die Auswirkungen dieses Krieges gegen die Ukraine nach Russland. Auf der anderen Seite haben wir auch jetzt in den Überlegungen der europäischen Mitgliedsländer, vor allem aber auch der Kommission, dass es Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben soll. Da ist es für uns als neutrale Staaten klar, dass es diese so nicht geben kann. Darauf wird auch in den Schlussfolgerungen Rücksicht genommen. Österreich, Irland, Malta und Zypern haben hier klar Bedenken angemeldet. Darüber hinaus ist das Thema Migration natürlich wieder auf der Agenda. Und ich freue mich sehr, dass es Österreich gelungen ist, hier das Agenda-Setting der Kommission tatsächlich zu beeinflussen. Die Kommissionspräsidentin hat an den Rat einen Brief verfasst, der viele Positionen Österreichs auch positiv unterstützt. Was meine ich damit? Die Kommissionspräsidentin spricht eben auch davon, dass es wichtig ist, out of the box zu denken, wenn es um Kooperationen mit Drittstaaten geht. Wenn es eben darum geht, dass wir das Sterben im Mittelmeer tatsächlich verhindern wollen, dann brauchen wir ein neues Denken in der Kooperation mit Drittstaaten, wenn wir in weiterer Folge daran denken, dass auch eben Asylverfahren möglich sind in sicheren Drittstaaten. Herr Bundeskanzler, der Wagner-Aufstand hat gezeigt, wie instabil das russische System ist. Es gibt bereits Stimmen, die sagen, man soll sich auf eine Zeit der Instabilität vorbereiten. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, wie soll sich darauf vorbereiten? Also die Beratungen gehen sicher auch in diese Richtung. Wir müssen das sehr ernst nehmen, was hier innerhalb Russlands passiert. Und auch damit dann auch alle Überlegungen anstellen, die notwendig sind, damit, was auch immer in Russland passiert, die Konsequenzen für die Union, für Österreich dementsprechend abgefedert werden. Und das heißt unter anderem auch für Österreich, dass wir weiter danach drängen müssen, ressourcenunabhängiger zu werden. Wir müssen die Unabhängigkeit von fossiler Energie erreichen. Wir arbeiten hart daran. Unsere Speicher sind schon über 80% gefüllt. Genauso geht es in vielen anderen Bereichen. Und auch die Union verfolgt diese Strategie und dabei unterstützen wir auch die Kommission. Man spricht jetzt nicht mehr.
Nein, es muss eine wesentliche Ergänzung dabei sein, die eben die Rolle der Neutralen noch explizit erwähnt. Also das eine ist, es ist schon jetzt sozusagen abgemildert im Sinne des Commitments auf der einen Seite. Aber was uns wichtig ist, dass unsere Rolle als Neutrale auch tatsächlich erwähnt wird, die eben eine andere ist als die der anderen Mitgliedstaaten oder sogar den NATO-Mitgliedstaaten. Verzeihung? Betreffend? Na, es wird mit Sicherheit eine Diskussion dazu geben, aber ich glaube, es ist jetzt schon viel im Vorfeld erreicht worden, um Formulierungen zu finden, die eben auch für die Neutralen akzeptabel sind. Wichtig ist, dass man die Vielfalt der Europäischen Union immer im Kopf behält, denn die Vielfalt ist unsere Stärke. Vielen Dank.